I have understood ekintu kimu kyentegedde that most of the times nti emirundi mingi it is our impatience butagumiikiriza bwaffe that makes us run away from God. obutuleetera okudduka Katonda. Praise the name of the Yesu Lord. yeebazibwe. When you see the children of Israel, bw'olengera abaana ba Isirayiri their journey from Egypt olugendo lwabwe okuva e Misiri to the desert, okutuuka mu ddungu it was categorized of impatience. kwalimu nga munne mulimu obutagumiikiriza buyitirivu. Praise the name of the Lord. Yesu When yeebazibwe. they came to the Red Sea, bwe baatuuka ku nnyanja they emmyufu never wanted to see any obstacle before them. bo baali tebaagala kulaba kibaziyiza kyonna kyonna Because they thought they had a mighty God, kubanga balowooza nti balina Katonda omunene therefore they should not have any obstacle. n'olw'ensonga eyo tebalina kusisinkana bibaziyiza byonna. Praise the name of the Yesu Lord. yeebazibwe. Obstacles must be there ebiziyiza munnange bibeerawo so that we strengthen the Lord. tusobole okunywezebwa mu Mukama waffe. So what happened to the children of Israel? kati ekyatuuka ku baana ba Isirayiri Because they were not humble, kubanga tebaali they beetoowaze couldn't wait for the Lord. baali tebasobola kugumiikiriza They Mukama started complaining. ne batandika okwemulugunya. Praise the name of the Lord. Yesu yeebazibwe. Because we are not humble, kubanga tetuli we beetoowaze cannot wait upon the Lord. tetusobola kulindirira When Mukama. any situation comes our way, embeera yonna bw'ejja gye tuli we begin grumbling, tutandika we okwemulugunya begin complaining. tutandika Praise okwemulugunya. the name of the Yesu Lord. yeebazibwe. Praise the Lord. Yesu But yeebazibwe. what does God want us to do? naye ki Katonda kyayagala tube nga To be tukola patient. okubanga tuli That bagumiikiriza. situation in your life embeera eyo eri mu bulamu bwo is happening eriwo so that you can know the strength of the Lord. osobole okutegeera amaanyi ga You Mukama. can never know the power of God tosobola kutegeera amaanyi ga Mukama until you pass through difficult times. okutuusa ng'oyise mu biseera ebizibu. Praise the name of the Yesu Lord. yeebazibwe. If the children of Israel singa abaana ba Isirayiri had a straight path to the promised land, baali bayita ku museetwe nga bagenda mu nsi and ensuubize within 10-20 days mu nnaku 10 oba 2 they reached the promised ne land, batuuka butuusi ti tugguse. how would we have known the power of God? amaanyi ga Mukama munne twandigategedde How would tutya? we have known that God can divide the sea? twanditegedde tutya nti amanyi n'okwawulamu ennyanja emmyufu? How would we have known that he can get water out of a rock? ye amazzi agava mu lwazi twandigategedde? All the wonders and signs and miracles he did in the desert, ebyamagero n'obubonero byonna bye yakolera mu ddungu we wouldn't have known them. byonna tetwandibitegeddeko Praise the name of the olwaleero. Lord. Yesu If yeebazibwe. these hard situations do not come into your life, bino ebintu ebizibu eba tebizze mu bulamu bwaffe you can never know the power of God. tolitegeera maanyi ga Mukama. Actually, a time will come era ekiseera kijja kutuuka and you will think there is no God. olowooze n'okulowooza ne Katonda taliiyo. Why? lwaki? Because you're not seeing anything in your kubanga life. tolina kyolengera mu You are bulamu bwo. having a straight path. buli kamu oli ku You museetwe have no problems. tewali You bizibu have the money you need. sente diriwo You have the health you need. obulamu kyekyo You have the mansion you want. ennyumba yeeyo So you will not see God in your life. kati Katonda oba tomulaba. But if you get some shaking naye bw'ofunamu and you ebikunyeenya go on your knees n'ogendako ku and maviiviigo you pray n'osaba and you humble yourself, ne weewombeka wansi like w'omukono gwa Mukama Peter is telling nga us, Peetero to bw'atukuutira humble ourselves under the mighty hand of God. okubanga twewombeka wansi w'omukono And gw'omulizaayo ebintu after byonna. some time, awayitawo akabanga when God comes Katonda bw'abazze and he takes away that hard situation, n'aggyawo ekizibu ekyo then ky'obadde you will osabira glorify him bw'otyo nno ojja kugulumiza and Mukama know that he's era powerful. otegeere nti alina That amaanyi. is when you will know awo n'otegeerera that God heals nti diseases. Katonda awonya endwadde. That is when you will know w'ogenda okutegeerera that God buys land. nti Katonda n'ettaka That aligula. is when you will awo know ojja okutegeerera that he builds big nti houses. muneene ennyumba ennene That is azimba. when you will era know awo that he n'otegeerera can give children to the barren. nti nno muneene asobola n'okuwa Praise abagumba the name abaana. of the Lord. Yesu So yeebazibwe. if these situations do not happen, kati bino ebintu ebiba nga tebizze gye we tuli can never know the power of God. tetusobola kutegeera maanyi ga That Mukama. is why Peter is telling us ensonga lwaki Peetero that atugamba let us humble ourselves nti nno twewombeke wansi w'omukono under gwa the Katonda. mighty hand of the Lord. wansi w'omukono gwa It Katonda. doesn't matter what you're passing through. si nsonga ki It ky'oyitamu. doesn't matter how you slept last si night. nsonga ngeri ki gye wasuzeemu ekiro Humble kiyise. yourself under the mighty hand of God. wabula twewombeke wansi
omukono Be gw'omuyinza patient with him. He tumugumiikirize is coming in a time. ajja mu kiseera In ekituufu. verse 6 he says, mu lw'omukaaga atugamba casting all your cares upon him, olw'omusanvu atugamba nga musindiikiriza okweraliikirira kwammwe for he gy'ali cares for you. kubanga afaayo gye tuli. Praise the name of the Yesu Lord. yeebazibwe. But before that I need a verse here. wano On waliwo verse 6 down. muk'omukaaga olusembayo tulina That ke he twagalawo may exalt you in due time. awo alyoke akugulumize ng'obudde butuuse. He may exalt you in due time. akugulumize ng'obudde In butuuse. everything mu buli kimu there is a time for it. waliwo ekiseera kyakyo. Praise the name of the Lord. Yesu The yeebazibwe. children of Israel abaana ba isirayiri spent 430 years in Egypt. baamala emyaka 430 e Misiri. It doesn't mean that God never had the power to get them out of Egypt. tekitegeeza nti katonda yali talina maanyi gabajja Misiri. 430 years bannaye emyaka 430 they prayed. ne basaba. Sometimes when I'm reading there, I say, why didn't Joseph get out of Egypt when the drought ended? olumu bwe mba nsomawo mbeera newuunya naye Yusufu kati lwaki teyavaayo waneene e Misiri nga ekyeya kiweddewo. Bameka ng'olinga nze How many of you Oba or you are ndize like me kai. or I'm alone? ndi nzekka. Temubifaako. Mukama yeebazibwe. Ntuukawo ne ndowooza ne ŋŋamba ye I know, enjala yaggwawo lwaki Yozefu teyakwata baganda be abaali baliwo n'omulembe oguliwo ne bafuluma Egypt. I normally wonder why Joseph didn't get hold of his entire family and they leave Egypt before. Praise the name of the Lord. Yesu But yeebazibwe. if they had left Egypt, Naye singa baava e Misiri we would not have seen these wonders and signs that God did after 430 years. bino ebyamagero ebibonero n'obwewunyo tetwandibirabyeko katonda bye yakola oluvannyuma lw'emyaka Praise the name 430. of the Lord. Yesu Maybe we yeebazibwe. should stop asking ourselves some questions. munne oba oliawo tulekerawo okwebuuza ebibuuzo ebimu. Why was I born in a poor family? ye lwaki famire eno ey'abanaku gye banzaalamu. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe. There is a thing that I saw. waliwo akantu ke nalabe. A child was asking the mother, omwana ng'abuuza maama we. Mom, didn't you see the presidents and the kings and the... Auntie Kali. The child was asking, Mother, You chose this man to be my father. why didn't you fall in love with the presidents, the kings, and you chose this one for a father? Praise the name of the Lord. Praise Jesus. Maybe some of us have such questions. naye oba oliawo bambi ekirowoozo ekyo kikusala mu bwongo. Why didn't my mother get a rich man? ddala ddala maama wange lwaki teyafunayo ku musajja omugaga. Weren't the ministers available? bannaye baminisita tebaaliwo. Praise the name of the Yesu Lord. yeebazibwe. But according to the plan of God, naye okusinziira ku pulaani ya that is your katonda father. munnange oyo ye So that kitaawo you may know osobole okutegerera the ddala power of God. amaanyi ga Praise the name of katonda. the Lord. Yesu And yeebazibwe. in the due time, era mu biro He ebituufu will exalt you. ajja kugulumiza. Praise the Lord. Yesu It yeebazibwe. doesn't matter whether your father was poor. si nsonga oba taata we yali munaku It doesn't matter whether your mother was poor. oba maama wo nga mwavu muzibu. In your due time, mu biro ebituufu God is going to exalt you. katonda agenda kujja kugulumize. Praise the Haleluya. name of the Praise Lord. Jesus. He is going to exalt you. agenda kujja That akugulumiza. is why He's telling us, yensonga lwaki atugamba cast all your cares, mu lw'omusanvu atugamba tusindiikirize okweraliikirira kwaffe. all your problems, byonna ebizibu byaffe all your worries, byetweraliikiriza byonna. all your burdens emigugu that you are carrying on your head ebyo byonna bye twetisse ku unto bwongo. Jesus. banne yesu tubimukwase nti Praise the Lord. yesu yebaze. Why? lwaki? He cares for us. kubanga bambi afaayo gye tuli. Praise the Lord. yesu yebaze. He cares for us. afaayo gye tuli. So we cast all our burdens, kati tusindiikiriza emigugu gyaffe gyonna gyali, all our worries ebitweraliikiriza byonna unto Jesus, ne tubikwasa and we yesu wait patiently upon Him. ne tumulindirira In n'obugumiikiriza. His due time, mu biro bye ebituufu He's going to exalt agenda us. tugulumiza. Praise the name of the yesu Lord. yebaze. So don't worry.